Chers amis, bienvenue dans cette première séminaire de la saison. Et je tiens d'abord à remercier notre intervenant, M. Gaudenzio Ragazzi, qui a accepté notre invitation en urgence et a préparé ce séminaire qui est très important. Et en plus, il est fatigué et il l'a fait et en français et en anglais pour vous faciliter. Dear friends, welcome to this first seminar of the season. I would like to thank our speaker, Mr. Gaudenzio Ragazzi, who accepted our urgent invitation and prepared this very important seminar and did it also in two languages other than Italian. He did it in French and English. Souvent, nous faisons l'hypothèse que la première manifestation entre guillemets artistique humaine fut la danse et le premier type de danse fut la danse sacrée, racine d'où ont poussé les danses traditionnelles. Mais que sait-on de la danse préhistorique? Comment on le sait? Et par quelle manière on la rapproche aux danses actuelles de l'humanité? Voici quelques questions vues sous le prisme de la longue expérience de notre intervenant. We often assume that the first human artistic manifestation was dance, and the first type of dance was sacred dance, the root from which traditional dances grew. But what do we know about prehistoric dance? How do we know it? And how do we relate it to the dances of humanity today? Here are some questions viewed through the prism of our speaker's extensive experience. Dans la personne de M. Ragazzi, je souhaiterais aussi remercier une foule de chercheurs italiens qui ont contribué, qui contribuent et qui contribueront de diverses façons au développement du programme Danse et Spiritualité. Monsieur Pino Biondo, qui nous a confié ses recherches sur les danses de Sicile. La société Air Danza, qui participe à notre candidature au programme Europe créative. Mesdames Elisa Anzelotti, Barbara Sabella et Tulia Conte, qui nous ont offert 3 séminaires passionnants, et surtout Madame Barbara Braxi, qui partage notre quotidien et qui nous présentera Monsieur Ragazzi. In the person of Mr. Ragazzi, I would like to thank a host of Italian researchers who have contributed, are contributing, and will contribute in various ways to the development of the Dance and Spirituality program. Mr. Pino Biondo, who entrusted us with his research on the dances of Italy. Sicily, sorry. The Air Danza Company, who is participating in our application for the Europe Creative Program. Mrs. Elisa Anzelotti, Barbara Sabella and Tulia Conte, who offered us 3 fascinating seminars. And above all, Mrs. Barbara Braxi, who shares our daily life and will introduce us to Mr. Ragazzi. Enfin, je veux dire que je vois ici Madame Assia Gemra, Madame François de Billement, qui sont dans des groupes différents, mais qui nous aident beaucoup et très souvent dans l'organisation de le séminaire. Bon, donc, je passe la parole à Barbara. Merci Costantin, merci Gaudenzio, thank you Costantin, thank you Gaudenzio. So Gaudenzio Ragazzi is an independent researcher and a scholar specializing in the prehistoric dance and gesture, particularly in the context of rock art. He is known for his deep exploration of the symbolic and cultural significance of dance in ancient societies. He graduated in philosophy from the Catholic University in Milan with a thesis of the prehistoric dance in Valcamonica rock engravings. He participated in numerous international conferences on rock art and the prehistoric symbolism. He is a member of the Camunian Center for Prehistoric Studies, where he worked as a librarian. He developed an educational program for school to promote the prehistoric culture and art.
He researches focus on interpreting visual source of dance from prehistoric rock engraving across the world. Also, he is winner of the Gualtiero Ling International Prize for his work of prehistoric art. He is the author of La danza delle origini, the dance of origins. It's a book that explores the roots of dance in prehistoric times. And he proposed a model that treats dance imaginary as a part of a ritual mechanism. So Gaudenzio didn't just study prehistoric dance, but he redefined how we understand it. His legacy lies is showing that movement, gesture, and ritual were central to prehistoric life. Gaudenzio est une chercheure indépendante spécialisée dans la danse et les gestes préhistoriques, en particulier dans le contexte de l'art rupestre. Il est connu pour son exploration de la signification symbolique et culturelle de la danse dans les sociétés anciennes. Il est diplômé en philosophie de l'Université catholique de Milan avec une thèse sur les danses préhistoriques de la Val Camonica. Il a participé à de nombreuses conférences internationales sur l'art rupestre et les symbolismes préhistoriques. Il est membre du Centre camunien d'études préhistoriques où il a travaillé comme bibliothécaire et il a développé des programmes éducatifs aussi dans les écoles afin de promouvoir la culture et l'art préhistorique. Il est lauréat du prix international Gualtiero Ling pour un travail inédit sur la préhistorique et autour de son livre qui s'appelle La danza delle origini, qu'il va nous présenter bien sûr. C'est un ouvrage qui explore les racines de la danse à l'époque préhistorique. Et enfin, il n'a pas seulement étudié la danse préhistorique, mais il a redéfini la manière de la comprendre. Et son héritage, donc, c'est sur la démonstration que le mouvement, les gestes et les rituels étaient au cœur de la vie préhistorique et que ces échos résonnent encore dans notre mémoire culturelle. Et je laisse donc la parole à Gaudenzio. Merci. Thank you. Good morning, everyone. My name is Gaudenzio Ragazzi. I am expert and scholar in the prehistoric art of Camonica Valley, Brescia, Italy, with a particular focus on dance scenes, a topic I wrote my thesis on many years ago. I apologize in advance if my English pronunciation isn't perfect, and I wish you all a good listen. All the scholars of choreotic disciplines are well aware, if we only live through the index of any treatise of the history of dance, we realize that the research has focused on the period between ancient Greece and Middle Ages. At the same time, the study of the most ancient forms of choreotic expressions has been neglected. Cambia la diapositiva. The main reason is found in lack of information provided by oldest written texts and the difficulty in finding information from the images that prehistoric man has left us. For this reason, even today, is still to be written. This is mainly due to the fact that until a few decades ago, only a small number of dance performances known at the time could be dated to a period prior of Homer. Over the last 50 years, a large number of prehistoric rock art sites have been identified in Europe and around the world. This vast heritage of images has provided an important opportunity to reflect on the world of prehistoric man, where we find geometric symbols, wild and domestic animals, anthropomorphic figures engaged in their most important activities, such as hunting, agriculture, war, but above all gesture and dances.
Despite the research conducted in recent years, modern scholars are still unable to fully grasp the meaning of most of these images because the principles on which our cognitive system is built do not correspond to those of prehistoric man. Cambia la diapositiva. The study of prehistoric dance. Prego. The study of the translation. Terzo, sì. Four Now we go to four. Four slates. The study of prehistoric dance is told only through image. Every image tells a story, describes an action or a symbols, while we can recognize the images of our time because we know their history. For example, that of Little Red Riding Hood. Prehistoric images elude completely our knowledge. We can recognize this photo of dancing tango, but we don't recognize, it's not possible to recognize this dance, the dance from Gobustan on the left, because too much time has passed since it was last performed, or its history was past. But perhaps this dance lives on without memory in certain moments of the folklore of that land where it comes from, and the same applies to all dances of every time and place painted on surface. Slide 5. The difference between today and yesterday. Dance today is an individual act in absence of shared rules. Wait a moment, please. The contemporary man has a very different vision of reality. Thanks to a new discipline, prehistoric iconography, it is possible to recover some essential information on the repertoire of image that prehistoric man has left us. Historic iconography provides us some interesting tools for image analysis. One, the first, prosemics, which deals with how humans use space. In our case, the surface of the rock and the physical distances between people and things. Second, kinesics, which studies body movements, gestures, and postures. These disciplines applied to the prehistoric images, such as anthropomorphs, material objects, symbols, animals, etc., shed light on how the elements depicted in a scene occupy space and interact with each other, producing meaning. This is why dance historians, from Kurt Sachs to Maurice Lewis, from Renate Tolle to Friedrich Neirbaut, Elena Korolyeva and Mary Johnston, and others, was not equipped to analyze the engraved scenes, but have conducted their investigation by limiting themselves to comparing prehistoric dances with those of primitive people. Kurt Sachs, for example, one of the most important dancing historians, approaches the analysis of prehistoric dance by reducing it to the ritual activity of primitive people, that is, by constructing their identity. If it's primitive, then it's prehistoric. Slide 4, slides 4 and 5 ancora. According to French cognitive anthropologist Maurice Bloch, in the use of language, writing, singing, music, dance, we can distinguish between a creative aspect, open code,
when syntax can operate freely, and conservative aspect, closed code, when syntactic freedom is limited because religion and law involve a special use of language. This is the difference between today and yesterday. Dance today is an individual act in the absence of shared rules. This is the open code, not influenced by extralinguistic factor, religion and law. Every day, the communication is this is everyday communication, no external influence, maximum freedom of choice. Then applies to all forms of language, words, gestures, and images. Slide say. Dance yesterday is another thing, is a ritual act that involves a formalized, not free, use of language. Gesture and dance in archaic world imply that the focus is not the individual, but the community. Strict social control, which implies equally strict control over the body, so told Mary Douglas in Natural Symbols. In particular context, dance and gesture are formalized acts and do not allow for revision of modification. Dance, gesture, and singing are the necessary prerequisites for entering into resonance with the invisible world. This is the ultimate meaning of dance. Then this is the closed code influenced by religion and law, but there is also two levels of formalization, of dance formalization: the dance and ritual, where gestural possibilities are reduced, and it occurs in space and time until the energy is exhausted, is not forever. Then representation, fixation to sacral support, it has sacralization. Outside space and time, it has perpetual energy, energy forever. La slide 7. In modern human communication, the verbal aspect prevails. Exists a culture of separation between body and soul. This is our culture. In archaic man communication, gestural aspect prevails. Culture is connected between body and soul. It has in our communication, modern human communication, the body is separate from soul. Dualism introduced by pre-Socratic philosophers. The soul is perfection, eternity. The body is appearance, matter, negativity in the time. Everything that happens in the world has a causal explanation. For modern physics, every body is individual, inert, and its changes of state are caused by external energy. Donc, the human body has a dualistic thinking. In archaic man communication, the connection body-soul is the starting point of a different understanding of the world. Since the real cause of natural events was unknown to prehistoric man, every change in the world is attributed to the action of an invisible entity. In archaic thinking, as in systemic modern contemporaneous thinking,
everything is connected. These two photos come from the book of Fritjof Capra and Pierluigi Luisi, The System View of Life. Next. No, one moment, return. I explained the two photos. On the left, the diagram represents the relationship between the parts of the human body as conceived by classical physics from Newton or Galileo. In this context, each organ is considered independent without any relationship with the other organs. On the right, in the systematic view, the part of the human body develop a series of interrelationships, producing a whole that cannot be explained by causality, but corresponds to the quantum field notion. This is understood as a system where each part harmonizes with own rhythm, placing itself in phase with the other parts, sharing the same frequency and vibrating until a resonance effect is produced. The dance of the parts of the body is the first dance. The 8. How can we understand a prehistoric image? A new discipline, the archaeology of knowledge, can reduce the distance between the knowing subject, the scholars, and the object to be knowing, the prehistoric image. We can do this by reversing the chronological order, not starting from the farthest point, but from the one closest to us. According to the French philosopher Paul Ricoeur, every interpretation aims to bridge the gap between the cultural era from here where the text comes from and the interpreter himself by overcoming the gap and making himself contemporary with the text. The interpreter can appropriate its meaning. And we have 5 images of circle dances performed in various regions of the world and at different historic periods, from recent times to lost prehistory. Working within the archaeology of knowledge means that our investigation will not begin with the oldest document, because our knowledge is highly uncertain and the farthest from the sources from which our understanding originates. The archaeology of knowledge unfolds like an archaeology excavation. It begins in the present, where the researcher and the object being investigated are perfectly comparable entities, and then proceeds backwards in time until it reaches deepest layers. The farther one moves from the surface, the more the path is marked by the inevitable and progressive acquisition of a cognitive distance between the subject and the object, which the techniques of interpretive iconographic documents seek to overcome. The next, most important, in prehistoric art, the individual does not appear. The subject represented is an impersonal entity with formalized features showing only the function. All these figures you see are the image of the function. The function is the warrior, is the prayer, is the man that imitate an animal or do a thing.
anthropomorphic figures, not representing individual, but rather human being captured in its general formalized features while performing a specific functions. For instance, a warrior, a farmer, a hunter, or prayer towards specific regions of the space. Woman or man doesn't matter. What matters is the function performed, at least at the beginning. Next. In prehistoric and primitive civilization, the communication occurred primarily through the body. While in Western languages, there is a close correspondence between Aristotelian categories of the way of thinking and the speech, it has a direct relationship between thought and words. In primitive languages, the psychological formation of concepts is closely linked to their mode of expression through gestures. According to Frank Hamilton Cushing, hand movement plays a fundamental role in the communication system of primitive man. For some primitive peoples, gestures were so important that it was almost impossible to convey a message in the dark. Next. Gesture, body, techniques, and ancient forms of writing. In archaic societies, the body is the cognitive principle that contributes to formation of a wider view. This awareness was achieved thanks to the research of several important anthropologists and ethnologists. Marcel Josse, Anthropologie du geste, archaic man thinks with the whole body. Frank Hamilton Cushing, manual concepts. In the language of American native Zuni, mind and body are closely related. Marcel Mauss, Les techniques du corps. For the archaic man, technical act, physical act, and religious, magical act are confused by the one who acts. Garrick Mallory, picture writing of American Indians, and Chan Cheng Ming, l'écriture chinoise et le geste humain, every archaic form of communication, including writing, develops from the fundamental cognitive function attributed to the body. In the image, we see different form of writing. In the most ancient form of writing, we can find traces of parts of body and man gestures. Egyptian writing is not entirely phonetic and would be incomprehensible if the meaning of the characters were not clarified by the presence of movement of human figures. In addition to the whole human figure, individual parts of the body are used. The nose stands for smelling or breathing, the ear of listening, and the head indicates command. Most of the pictograms of the Ojibwa native of Canada, called mnemonic songs, show anthropomorphic figures performing meaningful dance poses or parts of the human body. These images remind the performer of the word of a prayer or a song. The Chinese philologist Chan Cheng Ming demonstrated how the early stage of Chinese writing derived from gestural language. In fact, many of the signs used do not directly designate natural objects, but are schematic reproductions of the descriptive gestures used to indicate those objects. The next.
the myths of creation. While in the Bible, creation occurs through an act of speech, and God said, "Let there be light," and there was light, Genesis. In some ancient mythologies, Vedic, Norse, the parts of the cosmos, water, earth, rivers, seas, animals, and plants, originate from the dismemberment of the cosmic man, Purusha, the man whose dimensions occupy the entire universe. And here we are 4 myths of origins from different areas. For instance, Egyptian creation myth, Shu, the air, creates the world by interrupting the sexual act between Geb, god of the earth, and Nut, goddess of the sky. In Vedic and Norse myth, the world is born from the dismemberment of the original cosmic man, in Vedic Purusha. Shiva Nataraya, lord of dance, cyclically destroys the world with fire and revives it with rhythm and dance. Last, the god Amma of Dogon people creates the world by pointing to it with a finger. Why prehistoric man transform his ritual into images? After having laid out some premises, we can ask ourselves if we are able to find an answer to the question I have posed since the beginning of my research. Although collective ritual, which exhausts its energy over time, is unable to fully express the spirit of dance, and images may seem at the least suitable means to express movement, rhythm, and sound, then why represent dance? This slide presents 4 images that clearly express the meaning of representation in general. For the archaic man, the surface that hosts an image, like a rock, the wall of the cave, or a tomb, is a sacred space that shows the cosmological mechanism that moves the universe. The rock, engraved, rooted in the ground and rising toward the sky, is a cosmic axis and the center of the universe, and serves as a link between heaven, earth, and the underworld. Thanks to the metaphysical qualities of its surface, the image is unaffected by the passing of time, and its effects are perpetual. These slides present 4 images that clearly express the meaning of representation in general. Firstly, the images engraved in the rock belong to various periods of the rock art of Val Camonica, Brescia, Italy. Despite the chronological distance, each image shares the same surface, and all elements participate to its eternal present. A strange thing seems to happen also to the Paleolithic paintings of the Franco-Cantabrian area, for example, Lascaux and Trois Frères, where wonderful paintings made on walls even hundreds of meters away from the entrance of the cave were destined to remain in incomplete darkness and in perpetual isolation for a good part of the year. The female dance at Truvo, Apulia,
8th, 5th century before Christ, is painted on the walls of tomb containing the body of warrior who died in a battle. The burial follows a process. The body of deceased is placed in a tomb dug in a cave and covered in paintings representing female dancers, along with the goods, and finally the tomb is sealed forever with its lid. From that moment, only the spirit of the warrior will be able to witness that dance until the end of time. This is my hypothesis about the meaning of representation. Thus, female dancers will dance perpetually to cheer the warrior in the afterlife. There is 3 fundamental gestures accompanied man since the early origins. I have given this gesture a name. The first is the gesture of cosmic man. The gesture of cosmic man, ok, scusatemi, un moment please, addressed to the sky. The attitude of the cosmic man is the oldest form of gestural expression acquired since the most distant prehistory. The one who raises his arms to the sky is transformed into a magical operator capable of catalyzing the flow of energy coming from the sky, allowing the renewal of the life cycle. By assuming this position, says Arturo Schwarz, the individual morphologically identifies himself with the axis mundi. His feet touch the ground. His arms are raised to the sky. He becomes a mediator of their contradictions. We can see also this incredible image from Thieu, Morocco. A line connects the woman with raised arms and the hunter through the sexual organ, a sign of good hunting. And so a lot of image of the cosmic man in a lot of sites and prehistoric sites in the world. Val Camonica is one, Addaura, Monte Pellegrino, Altamira, Asian, Russia, and Thieu, Morocco. Next. The gesture of the Chthonian man is directed towards the underworld. Chthonian man, with his arms pointing downwards, addresses the spirits of the heart, where the dead rest and seeds sprout, the main source of survival of man. For the archaic man, the relationship with spirits, well described by Claude Bérard in his book Anodoi, is perceived as difficult because, unlike the spirits of the sky, they are described as being malicious and spiteful by nature. So, if the satyr steps the ground with his foot, the spirit comes to snoop. The scene from Bedolina is a very interesting scene, and we can see in it the farmer guiding the plow, accompanied by several men with hoes in their hands, a warrior standing guards, and an anthropomorphic figure with his arms pointing downwards have also been added to the scene. The whole scene symbolizes the prayer that prayers make the relationship with the spirit. If something
does not work, the warning is that the warrior will fix everything. Next. The gesture of universal man can reach ever higher levels of perfection until he identifies with the whole. The symbol of his realization is the cross. The vertical and horizontal axes indicate the directions man must follow on the path to perfection. The horizontal axis corresponds to a certain level of individual existence and extends in the right direction of breadth. The vertical axis proceeds from bottom to top, defining the states of being. The universal man's frontality is a way of relating to the transcendent and leads to his transformation into an idol, still or menhir. Preeminence of the right hand from Robert Hertz. In many cultures, the idea of life is associated with the right side, while the legs is associated with death, while the left is associated to the death or a negative connotation. The right side represents the heights, the upper world, the sky, while the left side is associated with the underworld and the earth. Robert Hertz, the prééminence, la prééminence de la main droite. And we can see the position of the hand, right and left. The dervish draws energy from the sky with his right hand and returns it to the earth with his left hand. I bring with right and give with left. The same is the image of Buddha that does the same thing when he calls for rain, and other images with is clear the meaning of the body position. Next, the circular dance. In circle dance, says Kurt Sachs, the strength of those who are in a circle passes in the person in the center. That is the close by and vice versa, from them to those who surround it. According to Gregory of Autun, through the circle, pagans understood the revolution of the sky through the union of hands, the interconnection of the elements, through the gesture of the body, the movements of the planets, through the melodies of the songs, the harmonies of the planets. Gregory of Autun. And we see some circle dance in the big repertory of prehistoric dances. Bronze Age circle dance from Gerafshan River, Tajikistan, 2nd millennium before Christ. A circular dance performed around a circle marked by two crosses, one orthogonal and one diagonal. In the sacred geometry of agricultural peoples, the circle symbolizes the sky. The scene is shot from an aerial perspective. 20 anthropomorphic figures, some with open arms, others with their hands above their heads, are arranged
on the outer circle on the line where the dance movements occur. The cup-shaped markings inside the legs suggest that the dancers are female. The four anthropomorphic figures placed on the innermost circle, given their small number and proximity to the center, may serve as officiants. No one is holding hands. The scene is static. The legs are open, seemingly preventing any wide movement. The dancer place their feet on the circular line. It is likely that this same line is the marking that prevents the dancer from making any movement that would narrow or widen the chain and indicates a movement with lateral steps to the left, right, typical of lunar and solar dances, and still used in traditional European dances. For instance, in the traditional European dances, we can see the dance of Plongear-l'Envers, France, when young girls dance around the stele de l'église, a menhir from the 3rd century before Christ. It is a traditional dance, circle dance, with a prehistoric context. Next. Dances of megalithic age, a help from ancient legend. The first is the cromlech of Sailly en Ostrevent, by the Calais, Haute-de-France. There is a circular prehistoric mound called the Sept Bonnet, the Sept Jeune Fille, about 30 meters in diameter, on the top of which 5 of the 7 stones originally arranged in a circle are still visible. According to the legend, God turned the sept maidens with their musician into stone because, while Sunday Vesper was in progress, they had secluded themselves to dance. The out image is the Bredhøj Mound, the circular burial mound of Bredhøj, Denmark, 2nd millennium. Because its summit is perfectly flat, popular tradition has named these spaces Dance Hill, Dansehøj. The Bredhøj Mound belongs to a rare group of circular mounds whose tops are perfectly flat. This is why popular tradition has given these spaces the name Dance Hills, Dansehøj. Mounds of this type, measuring between 30 and 60 meters in diameter and about 2 meters high, are found mainly in Jutland, in Scandinavia, a lot of Scandinavia, and are dated to the Bronze Age. Next. The border of Chemotret line dance. Of all the dance scenes from the Bronze Age, that of Chemotret, Capodiponte, late 3rd millennium before Christ, is the most paradigmatic. It provides direct access to the perception of some archaic ways of using images. In the representation, on 3 sides of the boulder, describes a ritual that likely took place in the open space in front and of and surrounding a sacred site. A cult object placed at the center of the ceremonial space, a menhir perhaps engraved, served as the cosmic axis around which the ritual unfolded. On the other,
The two distinct dance sequences depicted on the boulder, Notre, served to perpetuate the intended effects to the ceremony. The main phase of the rock features 5 rows of dancers joined together with their arms at shoulder height. Centrally positioned on the second row is an anthropomorphic figure wearing a skirt and feathered headdress, likely apprised of chorus leather. During the dance, which extends to the edge of the boulder left, each dancer gradually abandons their own personality until they assume the identity of the dancing group. The anthropomorphic figures engraved on the opposite side, right, are depicted in the position of the universal man and have clearly visible hands, a symbol of magical power. Theirs is evidently a priestly function. Next. French line dances, 10th, 8th century before Christ. Late horn fields. Played from Morazan-Valois, Rome, 9th, 8th century before Christ. This pottery, typical of southern France, dated at the late Urnfield period, was part of the grave goods that accompanied the deceased on their journey to the afterlife. 5 registers have been identified on the plate, which is very fragmentary, the second of which is occupied by a circular dance. The figurative elements identified in the other registers inform us of the existence of an elaborate exoteric language which, once the linguistic code will be identified, could provide us with important insights into the thinking that produced them. Each figurative element, separated from the adjacent one by 2 vertical lines, is a grapheme that contributes to forming the association of symbols specific to each register, which in turn is part of the narrative of the entire plate. Next. The gesture of the warrior, front and side, the armed dance. In the Iron Age scenes representing warriors engaged in armed dances, and I tell them armed dances, we can discern 5 aspects. 1, a competitive but not bloody attitude. The image of a dead warrior rarely appears. The weapons wielded, especially sword and shield, are not those used for war, but for ritual. In the numerous armed dance known to us, a sword rarely strikes another sword or shield, but almost always a shield strikes another shield. The final objective is the sound produced by the clash of the shield, as in the Greek myth of the Curetes, who beat their shields to drown the cries of the infant Zeus, sought by his father Kronos, who wishes to kill him. The visible often interacts with the invisible, as in the case of the war made with a full silhouette, Nadro number 23, the man, in front of a warrior engraved with the filiform technique. The invisible spirit is the warrior is in front of a invisible spirit
This is the dance with them. 5. In armed dances, warriors are always depicted in profile, while the frontal view is much less frequent and expresses a much deeper meaning. It describes the position of the passing and makes the concept of death tangible. The warrior depicted frontally is the deceased hero who, suspended in the air, participates in the funeral games held in his honor. Last, ancora. The ultimate meaning of dance, gesture, and music. Putting the community in resonance with the invisible reality. In prehistory, dance and music had two fundamental functions. 1. A social function. During the performance, perfect rhythmic alignment is achieved among all participants. This leads a gradual shift away from individual feelings and the achievement of a collective identity and strong social cohesion. 2. A cosmological function. Through dance, the community enters into resonance with the universe to achieve conditions more favorable to survival. On the left, the anthropomorph adorant addresses his prayer to the spirit of the sky, and the symbol of the circular symbol is the sky. On the left, this anthropomorph entered into resonance with the heart, the square, and the sky, the circle. China, Middle Ages. There would be much more to say, but time is a strict master. I thank everyone who participated. If anyone has any question, I am happy to answer them. For those who would like to find out more about the topics covered in this seminar and wish to contact me by email, this is my address, gaudenzio.ragazzi@libero.it. You never stop learning to dance. You only stop dancing when you stop learning. George Balanchine. Thank you. I finished. No, then last. If you see my site danse delle origini.com, you can find my book and other things. Thank you. Merci pour ce voyage dans beaucoup de lieux et dans beaucoup de temps. Si vous avez tout le temps, vous posez vos questions. Any questions? To do a question is very difficult because a lot of things I didn't say, I didn't tell. There is a lot of things to do. Hi, Gaudenzio. I'm Patrick Casale. I'm from France. I would like to ask if it exists some documentaries, film
about around your work or work similar like yours? Posso rispondere in italiano? Qualcuno mi traduce perché non voglio cercare parole, non sono bravo abbastanza. Allora, non esistono film. I 5 libri che io ho messo all'inizio della conferenza costituiscono, come dire, la base più importante per lo studio della danza preistorica, ma a questi libri manca l'elemento dell'indagine iconografica. Before to study dance, prehistoric dance, we must study prehistoric iconography. That is the problem, a very important problem. Without an iconographic vision, we can't begin a route in the study of the prehistoric dance, a scientific study, because without iconography, your words are only personal ideas. Excuse my terrific English. Oh, it's perfect. I can understand everything. But could you interested to make a documentary around your work with your iconography? Because now, for example, with the IA, it's possible to animate, you know, some pictures, some iconography from ancient age. Qualcuno mi aiuta a comprendere bene il testo perché le parole perché non ho capito. Vous pouvez peut-être le dire en français, moi je l'ai traduit en italien. Ah, d'accord. Oui, je voulais savoir si ce serait possible, s'il serait intéressé pour qu'on réalise un documentaire autour des danses de la préhistoire. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai étudié les instruments de musique de la préhistoire et l'aspect de la danse. J'aurais beaucoup aimé l'étudier, mais je n'ai pas eu cette opportunité. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a des outils grâce à l'intelligence artificielle qui permettent de prendre de l'iconographie et de l'animer. Allora, chiedeva se Gaudenzio lei era interessato a fare una sorta di documentario su questa, insomma, sui vostri studi, perché lui studia, vous étudiez les instruments, c'est ça? Oui. Ouais, perché lui studia, cioè il signore studia gli strumenti e in più tramite intelligenza artificiale. Strumenti musicali? Strumenti musicali, sì. Sì, de la préhistoire. Ok. Patrick a une grande expérience en vidéo Allora, la documentaire. risposta... Alors, je prouve à répondre en français. Ah, grazie mille. Alors, si tu fais mouvoir une gravure préhistorique dans come dire, uno spezzone di immagine, un documentaire. Dans un morceau d'image. Un pezzo del documentario, come si chiama? Un morceau d'image. Ouais. Un morceau du documentaire. Ce qui mouve le personnage, c'est pas l'idéologie préhistorique, mais l'idéologie de celui qui mouve l'image. Et ça, si nous voulons faire ça, on peut le faire. Mais ça n'est pas une route pour arriver près de la compréhension de la danse préhistorique. Il serait mieux
organiser une monstre, come si dice, una mostra, Une exposition, une expo. une exposition. Une exposition serait mais le film, ce n'est pas l'homme préhistorique, c'est nous. C'est nous qui fait mouvoir l'image et qui conduit l'image dans une direction, dans un rythme, avec une voix, avec une tonalité. Et donc, ça est un procès très dangereux, à mon avis. Excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parce que, par exemple, dans les images que vous avez présentées des images des iconographies, mais aussi vous avez montré il existe des images, j'ai fait beaucoup de films à travers le monde, en Afrique, en Asie notamment, où on peut voir, alors évidemment, ce sont jamais les mêmes processus, mais parfois, quand les gens dansent, je viens juste de terminer un article là-dessus, c'est pas la personne qui danse, mais c'est l'esprit qui danse, qui utilise le corps de l'individu pour danser. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de montrer dans une idée comme celle-ci, puisque vous avez dit voilà, que les gens font des implorations au ciel, etc. Donc, il y a une relation avec un certain invisible et qu'il est possible de, même, pas pour dire que c'est la réalité de la préhistoire, mais de faire des parallèles entre la vie de certaines personnes, de certains peuples encore qui existent aujourd'hui, et puis certaines danses de la préhistoire. J'ai parlé de l'archéologie du savoir parce que il y a un obstacle. Allora, j'ai parlé ad esempio di Kurt Sachs, le premier étudieux que j'aime beaucoup, mais il prenait les danses dans la Mongolie et il faisait la correspondance, comme on dit, Correspondance, c'est bien. Un assemblement avec les danses de Isole Fidji ou California. Mais ça, ce n'est pour l'archéologie du savoir. Ce que je pense est que je ne peux pas confronter les scènes dans les grottes paléolithiques où on voit l'image de l'ours percée avec des coupes de lance, non, avec le rituel des aborigènes de l'Australie, because il n'y en a pas correspondance. Il y a seulement le même besoin de faire le rituel avec l'animal. Mais cette correspondance ne correspond pas. Parce que nous devons faire la correspondance entre la danse française autour de la pierre et de première année du siècle passé avec une danse pareille du Moyen-Âge ou une danse pareille de l'âge du fer. Alors, nous pouvons, parce que il existe une continuité des éléments entre le temps. Excusez-moi mon parler français parce que je parle, il y a beaucoup de temps que je ne parle pas français. Avez-vous compris? Parce que je n'ai pas utilisé les mots corrects. Mais je t'ai très bien compris.
Donc, le parcours du film est des danses d'aujourd'hui aux danses préhistoriques. C'est l'archéologie du savoir. Moi, j'aurais voulu, Et nous, j'aurais voulu vous demander si Oui. vous pensez qu'il y a des constantes de sens à travers toutes ces époques. C'est ça, l'archéologie du savoir, c'est ça. Mais ne sait pas encore qu'est-ce que c'est l'archéologie du savoir. Parce que il est peu de temps que je fais l'archéologie du savoir. Et donc, je n'ai pas peu de correspondance, je voudrais comprendre, connaître, mais il est très difficile. Mais ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est ça. Il y a des constantes de sens. Il y a des constances. Nous avons dans notre vie, non? Dans notre vie, nous avons l'héritage d'une tradition millénaire. Mais nous ne savons pas plus qu'est-ce que c'est préhistorique. Mais nous le faisons encore. Il s'agit de travailler avec la réflexion et la recherche dans l'individuation des éléments qui nous permettent d'approcher cette vision. Et par exemple, la danse des Bretonnes autour du menhir, juste à côté de l'église, Oui, semble il y a le menhir même qui nous dit que cette danse est plutôt historique. Et le menhir qui dit nous cette chose. Mais cette photo est une chose incroyable, mais il y a d'autres choses que nous pouvons trouver dans i materiali della ricerca. De la recherche. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le rituel, finalement, est plus important que le dogme religieux. On n'entend plus. Répète. On a l'impression que le rituel, le geste rituel, finalement, est indépendant du dogme religieux. Ah oui, le geste religieux est une chose qu'on ne peut pas faire autrement. J'ai fait dans mes conférences l'exemple le signe de la croix. Le signe de la croix. Non, on ne peut pas l'inventer de nouveau ou changer. Il n'est pas possible. Ou tu fais ça, sinon tu ne fais rien. Et le geste et la danse, surtout que nous voyons dans l'image, est fixé, non, est comme une photo. Non? Cette photo reproduit les gestes particuliers, ces gestes que nous devons rappeler par toute la vie. Et ces images rappellent pour toute la vie, jusqu'à la fin. Ça veut dire la gravure, graver une image sur la roche. Merci. Grazie a te. Excusez-moi, mon français un peu terrifiant. Non, ça va. Excusez-moi. Non, ça va très bien. Nous comprenons très bien. Le rituel est
un rituel, tu ne peux pas l'inventer de nouveau. Tu dois seulement répéter. Et la répétition est la caractéristique la première caractéristique de la danse ancienne jusqu'à la préhistoire. Dans la préhistoire, nous avons l'image qui est l'exemple de la fixation du geste per sempre. Come si dice per sempre? Pour toujours. Toujours, oui. Per tout le temps à venir. Constantin, j'attends la demande. Demandez-moi, s'il vous plaît. Et il y avait deux personnes, dont M. Secoubert qui a fait un commentaire, une question. Je ne sais pas s'il veut revenir là-dessus. Et aussi, j'ai vu... Merci beaucoup pour votre attention. C'est vraiment pas une question, mais c'est juste une petite fenêtre où je suggère que il y a des champs d'opportunités pour pourquoi pas aller dans une logique de documentaire ou d'exposition. Scusate, non ho capito bene. Qualcuno mi può tradurre? Barbara? Vous m'entendez? Oui, 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 vous pouvez répéter s'il vous plaît, moi je traduis. Non, non, je peux le dire en anglais. Hein. I just pointed out meglio that in italiano. there is a Non, group- meglio, c'est mieux en italien, enfin en français, puis je le dis en italien. Ben, vous avez des soucis avec mon anglais? Oui, non, pas avec le vôtre. Non, non, comme ça j'ai traduit en italien direct à Gaudenzio. Ah, d'accord. Cosa detto? J'ai mentionné ce site parce que, en fait, ça fait depuis 2020, 2001, je continue à travailler sur un site archéologique. Bon, il n'est pas le seul, mais il y a quelques éléments qui offrent une similarité. Les empreintes de pieds gravées sur le rocher, et au lieu de prendre les empreintes de pieds sur le rocher ou ces figures préhistoriques isolées, qu'il est possible qu'on puisse entrer dans une logique de production de documentaire. Comme ça, on met les contextes en dialogue pour apprendre davantage sur les narratifs préhistoriques dans les domaines de l'archéologie historique aussi, pourquoi pas dans le des sujets, sur des sujets de l'ère contemporaine. Parce qu'il s'agit d'un site vivant. Prego. Allora lui lavora già dal 2001 a questo contesto, diciamo, e se ho capito bene quello che chiede è come si può estrapolare il vivo, il vivante da un contesto iconografico. Mais si je sais pas si j'ai bien compris là, si je résume bien enfin bien, je résume la question, c'était Vous si avez parlé de collaboration, oui, et la suggestion va dans ce sens-là. On pourrait développer des échanges collaboratifs mutuels et pourquoi même pas produire des expositions itinérantes. Ok, et vous le faites où votre étude? Pardon? Votre étude, c'est où? Ça, c'est dans le sud du Mali. Ah, du Quand sud du Mali. Ah, ok, ok, ça m'est échappé, pardon. quand j'étais à Londres, moi, j'ai fait mon master en archéologie africaine, c'est ça, Ah, dans la zone. Ensuite, je continue à y travailler. Je suis enseignant chercheur aujourd'hui. Et en même temps, je continue à être premier responsable de BNG. Je suis à la faculté d'histoire et archéologie, E quindi no, Université des sciences et civilisation. ho capito. Sì, Gaudenzio diceva che lui fa la stessa cosa dal 2001 dal sud del Mali.
Quindi voleva sapere se poteva esserci una collaborazione, insomma. Ma cioè cosa vuole? Prima aveva detto del vivente e cioè nel primo pezzo della frase, cioè della danza relativa ai viventi e all'immagine, cioè la differenza, qualcosa del genere stava dicendo, ma non ho capito bene. Ma non capisco, io non sento benissimo, aspetta. Alors, donc, je n'ai pas bien compris. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une lettre, une email, et je peux comprendre qu'est-ce que vous me disiez. Parce que je peux lire avec tranquillité et comprendre. Mais ça veut dire, le Mali est une réalité qui ne peut pas être comparée avec, par exemple, la culture des Alpes. Parce que le rituel, par exemple, le rituel de l'eau, sur l'eau, est différent. Parce que le climat, come si chiama il clima che c'è lì? Quello tropicale, le climat tropical d'une partie et le climat froid d'une autre partie, ça veut dire que l'eau n'est pas la même chose. Et donc, le rituel de l'eau est différent, est complètement différent. Si nous travaillons pour trouver une comparaison, nous travaillons sans un goût, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'obtenir un résultat. Donc, si vous voulez les gestes du Mali et les danses du Mali, si vous voulez comparer les gestes du Mali et les danses du Mali aux danses traditionnelles des vallées des Alpes, par exemple, la vallée d'Aoste, il y a beaucoup, les vallées du Piémont, il y a beaucoup de danses, non? Si vous voulez confronter les deux réalités, il y a seulement une chose que nous pouvons utiliser. C'est que les deux danses, danse du Mali et danse des Alpes, sont faites, les deux, par un corps identique. Puis, il y a la tradition culturelle qui est complètement différente. Je pense ça. Il n'y a pas possibilité. Il y a possibilité de confronter les danses du Mali avec les danses du Tassili Niger, qui est un site d'art préhistorique dans le désert du Sahara, par exemple. Ou les danses gravées dans l'Afrique centrale, parce que les deux danses, Mali et Alpes, ont l'unique élément commun est le corps. Le corps qui est le corps du Homo sapiens, le même. Sono stato cattivo? Come sto andando, Barbara? Je ne suis pas en train de chercher absolument pas de similarité. Je dis bien, pour danser, il faut se tenir sur deux pieds ou sur un seul pied. Mais maintenant, vous avez des empreintes de pieds sur un site. Je connais le narratif local. Et c'est très complexe. Bon, donc, mi puoi spiegare, je n'ai aucune prétention de dire que ces deux empreintes de pieds représentent une scène de danse. Non. Mais il y a quand même une présence.
Voilà. Désolé si j'ai été trop long, mais merci pour votre attention. Barbara. Non è sicuro che stiano su una... Che succede? Ah, dicevo che le due impronte dei piedi non è sicuro che... Cioè, non significa che stiano danzando, significa solo che la persona era presente, diciamo. Stava parlando delle impronte di piedi, io non ho capito. Del Mali? No, no, forse sì, è meglio che ti scrivi un messaggio, una mail per discuterne insieme. Ecco, Mm. sì. Si. Oui, monsieur, si vous pouvez lui, voilà, vous lui écrire, Gaudenzio, il est très ouvert pour en discuter, voilà. Comme ça, Certamente. on a l'outil aussi vous voyez, de la traduction simultanée, c'est plus simple peut-être. Certamente io sono aperto a tutti i progetti e se qualcuno mi sottopone di valutare un'idea, io do un giudizio all'idea e lo fornisco, perché diciamo che non ho molto tempo da dedicare a cose... aspetta che parlo in francese. Donc, alors, je suis ouvert à toutes les possibilités. J'ai beaucoup de choses à dire parce que il est peu de temps que je peux me concentrer sur le travail sur la recherche dans la danse et la préhistoire, etc. Donc, je suis intéressé à connaître ce que vous me disiez. J'écoute, je analyse et je réponds. Mais je dois comprendre les mots parce que pour moi, c'est très important. Aussi, le monsieur précédent qui me parlait du film. Donnez-moi une description plus complète de ce que vous voulez faire et je analyse la question et puis je vous donne une réponse plus complète. Le point de départ est l'idée que vous avez prise de ce que je dis dans cette conférence, dans ce séminaire. Parce qu'autre chose n'est pas possible. Je vais vous écrire. I will write to you. Ok, grazie. Il y avait aussi Madame Charlotte Asselman qui avait une question. Je ne sais pas si elle souhaite revenir. Oui, bonjour. Alors, je crois que ça a été en partie répondu, mais je demandais si on pouvait faire des liens en fait entre certains, comment dire, comme on a vu des exemples S'il vous plaît, de France. parlez doucement. Si vous parlez doucement, je pourrai comprendre. Ok. Merci. On a vu des exemples de France, d'Espagne et du Maroc. Est-ce que on fait la supposition que c'est les mêmes pratiques, ou est-ce que on peut reconnaître des spécificités régionales, territoriales? Vous parlez de danse ou de art préhistorique? L'art préhistorique. Alors, donnez-moi, répétez-moi, s'il vous plaît, les deux régions. Afrique, cosa avete detto? Les deux régions dont vous parlez. Quelles sont? Les régions, c'était des exemples. C'est pour dire
vous avez donné des exemples Répétez du Maroc, l'exemple. Répétez des l'exemple. scènes, Maroc et Maroc et l'autre. France, Grèce. Alors, Maroc et Grèce. Maroc et Grèce, quelle communication peut-être entre Maroc et Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ ou 5e siècle après Jésus-Christ? Je ne sais pas. Peut-être qu'une una barca, come si dice una barca, una nave, non ricordo. Bateau. Un bateau ouais. peut-être peut partir de la Grèce et arriver au Maroc. Mais il n'y a pas que de continuité culturelle. On peut parler Oui. de continuité culturelle entre le Maroc et l'Espagne, par exemple. Mais il faut connaître bien les rues de communication, les peuples qui habitent les rives de la mer, et s'il y a la guerre entre ces populations, et donc et la comparaison entre les cultures n'est pas possible. Il faut faire une analyse très étroite de la situation. Et quand j'étais à la bibliothèque du Centro Comune di Studi Preistorici, cioè l'institution de l'art rupestre, une des plus grandes institutions du monde de l'art rupestre, j'ai désigné centaines et centaines de scènes de danse. J'ai pris ces danses des livres d'art préhistorique de tout le monde, mais j'ai découvert que on ne peut pas mettre en correspondance les danses de tout le monde. Ou tu commences à étudier la culture qui produit cette danse second millénaire avant Jésus-Christ, quelle archéologie existe de ce peuple, qu'est-ce qui est connu de ce peuple. Et puis, si on trouvait les villes, les habitations, les tombes, non, les danses, les gestes, on ne sait rien. Donc, il faut analyser systématiquement la culture de chaque peuple, de chaque système archéologique pour trouver des correspondances entre les objets et après les objets, entre les idées, la pensée. Et puis, la correspondance peut être entre les danses qui, nous avons trouvées sur les roches et les danses qui, dans les périphéries extrêmes de ces peuples, encore on fait par les groupes traditionnels. Cette est la vie que je pense, la rue que je pense. D'accord, merci. Vania souhaite encore une précision sur ces sujets. Vania? Alors, je peux peut-être poser ma question? Oui. Moi, j'étais très intéressée par les images des danses chtoniennes.
Et danses chtoniennes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces danses et ce rapport à la terre? La danse n'est pas seulement chtonienne. La danse est cosmique. Parce que la Terre est un morceau de l'univers. Mais il y a le geste. Je parlais du geste de chthonienne. Non? Il y a le geste qui correspond aux tentatives de l'homme de communiquer avec le monde invisible qui est sous la terre. Parce que je dis, mais je répète, l'homme préhistorique ne connaît pas les lois de la physique. Donc, il ne sait pas pourquoi arrive la pluie, pourquoi arrive le vent, et ne connaît pas les causes de ce qui succède dans la vie, dans la réalité. Et donc, en voyant les effets des manifestations naturelles, doit imaginer une entité physique qui, il pense, est exactement comme lui, mais plus grande, qui combine cette chose. Et la ritualité, il est convaincu que s'il répète ce geste de l'entité invisible qui a causé la pluie, qui a fait venir la pluie, alors lui, il pourrait faire venir la pluie. Ça, c'est cioè, la danse est, si, ce que je dis est ce que je connais à peu près. Merci. Pas de quoi. L'ultima cosa che però vorrei dire. Alors, la critique que j'ai reçue est ça. Ah, mais Gaudenzio, mais ce que tu dis n'est pas démonstrable. Comme est la question de la science, comme on dit, science. Science. Ecco, come hai detto, dimmi di Barbara. La scienza, dici. La Scienza. scienza, la scienza. La scienza, science. La science, ecco. Alors, tu n'es pas scientifique, Gaudenzio, non? Mais je voudrais rappeler, mon degré est philosophie, et qu'il y a un philosophe qui s'appelle Popper, qui dit que le procès de vérification n'est pas possible comme est connu, parce que tu ne peux pas démontrer avec l'expérience une découverte scientifique, parce que
par exemple, il fait l'exemple des oiseaux, i cigni, come si chiama il cigno? Les oiseaux blancs. Il cigno. Colombe, Le signe, le signe. Les signe, signes. signe. Dice. Alors, tous les signes sont blancs. C'était l'hypothèse scientifique. Mais pour contrôler cette hypothèse scientifique, il faut contrôler si effectivement tous les signes vivants dans le monde sont blancs. Et donc, il faut faire un inventaire, un compte de tous les signes blancs existants. Et ça est possible, ça non est possible. Donc, la seconde occasion est, tu peux chercher le signe noir et alors la chose est claire. Non? Donc, mais l'étude des sciences humaines ne correspond pas à l'étude des sciences scientifiques, de la science. Parce que la science a besoin de démonstrations empiriques. Mais l'homme ne construit pas sur l'expérience empirique. Et ses choix ne sont pas de ce type, mais il ne fait pas ces choses avec ces choix ne dépendent pas aspetta che non mi viene la parola, mannaggia. D'une part, il y a les causes. Non? Il n'agit pas selon des causes, mais selon des raisons. Se dit Collingwood dit ça. Donc, l'homme agit selon ses raisons, non selon cause. Et l'eau qui descend du ciel qui suivent les règles de la nature. Mais l'homme s'est suivi les raisons qui lui empêchent de faire une chose et lui aident de faire une autre chose. Ça est très important pour une étude relative à une discipline comme la danse qui ne donne pas des arguments construits sur les principes de la démonstration. Je ne peux démontrer rien. J'ai fait mon raisonnement à travers des réflexions et à la recherche des raisons. Ça, pour moi, c'est fini. J'ai dit tout. Gaudenzio, Oui. ces critiques-là doivent s'étendre à toutes les études de la préhistoire, pas seulement sur la danse de préhistoire. Si on critique qu'on ne peut pas démontrer, et c'est la même critique pour d'autres choses sur la préhistoire. Est-ce que c'est spécifique sur la danse en préhistoire que ce sont ces critiques ou en général sur la préhistoire? Non, non, non. Cette est la critique que j'ai reçue d'un étudiant qui à qui je lui ai envoyé mon écrit et il m'a répondu que mes arguments ne sont pas démonstrables. Et je le sais bien que mes argumentations ne sont pas démonstrables. Mais je travaille pour ajouter à cette démonstration un bon niveau de raisonnable, de raison. Ça, c'est tout.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci en tout cas, Gaudenzio. C'était chouette. Merci beaucoup, Gaudenzio. C'est un sujet passionnant. Évidemment, dans la préhistoire, on est comme des détectives. On cherche des petits bouts et des petits bouts. Mais c'est passionnant parce que on ressent cette continuité, que ce soit régional, que ce soit un peu plus général, selon de quel point de vue on voit la chose. Et ça, c'est très important. En fait, J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de ce sujet. Oui, Barbara? non, non, je disais qu'en fait, dans la préhistoire, enfin, dans des études comme ça, c'est plutôt des questions. Quand on pense trouver quelque chose, on se les demande, on se repose une nouvelle question, quoi. Donc, c'est un cheminement comme ça. Mais les Bene. sciences physiques, c'est pareil. C'est pareil, oui, bien sûr. Je veux dire, les scientifiques, quand ils disent on a démontré qu'il y a telle chose qui existe, Mm. mon fils, il m'explique qu'il est scientifique, il me dit à l'heure actuelle, on peut dire que ça, c'est juste, mais si ça se trouve, dans 20 ans, on dira c'était faux. Mm. Donc, même les scientifiques ne démontrent pas vraiment tout, même s'ils croient démontrer. Ils restent toujours humbles. Mi puoi dire che cosa non ho capito bene perché l'ha parlata. No, diceva che nelle scienze in generale, anche fisiche, gli scienziati dicono sì, per adesso questa cosa è provata scientificamente, però magari un domani scoprono un'altra Certo, cosa e tutto si smonta, insomma, ecco. certo. Mm. E questo è valido. Par exemple, la physique moderne de Galileo, on pensait qu'il serait éterne. Puis est arrivé Einstein et a changé tout. Cette physique est une autre chose, elle est plus petite et ne compte plus rien. Comunque, bene. Devo dire che mi sono divertito. Ho un po' fatica perché leggere così è un po'. Poi non avevo il puntalino per mostrare le immagini, no? Ah, Sono riuscito a installarlo, a farlo entrare nella. E allora no, mi è mancato qualcosa. no, va bene. Eh ben, merci à tout le monde, en tout cas. Il n'y a pas d'autres questions. On peut continuer chacun ce soir à réfléchir sur ce sujet. Moi, je me demande parfois si l'être humain actuel, il n'a, il n'est pas dans une situation qui rappelle l'être humain de préhistoire. Parce que c'est ce qu'on sait, c'est incroyable. On est un trois fois rien devant des milliards d'étoiles, devant des milliards de petites corpuscules qui sont chez nous. Et on n'arrive pas à trouver comment tout ça, ça peut exister. Et la question de la mort n'est pas résolue. Donc, on ressemble un peu dans notre crainte et notre admiration peut-être à nos ancêtres qui voyaient tout ça, qui ne pouvaient pas expliquer et qui avaient peur et admiration. Non ho capito il primo pezzo quando diceva che cos'è che era simile a noi e gli altri. Barbara, mi puoi aiutare all'inizio? Cos'è che ha detto? Qual era fammi il riassunto, perché ho una Cos- cosa da dire. Costantin? Diceva? Oui. No, diceva che siamo un po' simili agli uomini preistorici, che ancora non capiamo tutta la.
Difatti nel mio libro io dico una cosa, io dico che è la conclusione su cui poi dovrò lavorare, no? Al di fuori della logica della danza, perché l'argomentazione è più ampia. Cioè praticamente cosa è successo all'uomo preistorico? L'uomo preistorico aveva, l'homme préhistorique avait la même conception de la réalité de la physique quantique. C'est-à-dire que tout est en contact con tout. Et tout ce que lui, il faisait produisait des effets qui chaque fois, il ne pouvait pas contrôler parce que tout était en contact avec tout. Donc, ce qui succède dans la société est une chose, mais se réfléchit avec la religion, avec le monde entier, avec tout le monde. Et donc, chaque chose que nous faisons est une chose cosmique. Ça est l'idée que comment dire, j'ai pris de mes lectures des images. L'homme, ce que je dis de l'homme représenté est l'homme qui fait quelque chose, mais il n'a pas un nom, il n'a pas une caractéristique qui est autre chose de ce qu'il est en train de faire. Donc, il n'a pas caractérisation. Et donc, cet homme, je fais une hypothèse, que cet homme est en transe, est l'homme qui est en contact avec l'absolu, et n'est pas l'homme qui est en contact avec l'individuel. E insomma, adesso continuo sempre a aprire pagine e devo... Ok, mi fermo. E credo che sia ora di andare a bere il caffè. Merci beaucoup, Gaudenzio. Tu nous as donné et des images et des questions. Et c'est un cadeau précieux. Merci. Et merci à tous pour votre présence. Prochain rendez-vous, 25 octobre, on va parler des Mahabharata et la danse. Vous allez recevoir l'invitation bientôt. Mahabharata, quindi indiana, danza indiana. Oui. Bello. Io vi saluto e vediamo se riesco a uscire, no? Mi fai uscire tu? Sì, vabbè, aspettiamo. Sì, Constantin, comment ça marche J'arrête l'enregistrement et puis vous partez chacun. Ah ouais, voilà. Ou je mets dehors tout le monde, comme vous voulez. Il nous met à la porte. Voilà.